ono ye Mathias Mpuga Nsamba akuze mbakuziza birthday era nalya ne keeki y'omuti Sedduge n'olukuziza keeki n'abaana ndiko okusamwa samwadde mulaba obutambi obadde bujja butamba n'empapula zibadde zijja zitambula nga balaga ani gwe baendosinze bo aba DF nga ebizabusiza lizitwaga bawagira Munyagwa bwe bavudda onava ku Munyagwa ne bagamba nti katate bawagira Museveni bu Museveni gwe balabyemu future gwe balabyemu ekitiibwa gwe balabyemu tutumu yagenda okukulakulanya Uganda okusinga Kyagulanyi n'okusinga abalala beesimbyewo bu Munyagwa badde bamugoberera era badde bawagira Munyagwa ne baanza okulaba nga tawaya tabawa vibe kati ne basalawo bagende lwatu bawagire General Museveni olala alina ebigambo byayogedde njagala osoko biwulire tubambule mpola is being heard and respected in those spaces. What's taking you too long to endorse presidential candidate from another political shed? Ordinarily, how long does it take? Endorsement cannot be a ritual. Endorsement must be deliberate, must be protracted, must be discussed, must be a point of conviction. And when the National Council of the DF sat and made a resolution to say that we have not endorsed anybody, but we are observing and listening opposition candidates. And we would, if necessary arises, we shall endorse one of them, the one that will speak to our aspirations as a party, the one that will speak to the kind of issues that inhibited our participation at the presidency. And if that chance arises, we would endorse that person. Yeah, but if ne ebintu bibadde bijja bivaayo awo nali mukubuzaabuza Mpuga ali mutubuzaabuza tujja kumulamwa ebintu bizze bivaayo nga bitulaga bo ani gwe baendosinze era empapula zidadde zijja zivaawo nga zilaga ekibiina kye ekya DF mtino baendosinze General Museveni nyaso tuyite mu bintu bino olaba bino biyo Democratic Alliance mukutu gwabwe gwe gwawandiise ne gutulaga ne gulaga ensi nti bo baendosinze somebody. Official statement from the Democratic Front after extensive consultations and a thorough review of the current political environment, the Democratic Front, under the leadership of Mathias Mpuga, has reconsidered its earlier decision to support Mubaraka Munyagwa of the Common Man's Party in the forthcoming elections. Our assessment indicates that Munyagwa's popularity remains low and his chances of winning are minimal. In the interest of national stability and progress, the Democratic Front has therefore decided to withdraw its support for Munyagwa and instead back the incumbent President Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa in the upcoming election. We believe this decision reflects our commitment to unity, continuity and the advancement of our nation's development agenda. Nga aba DF bawandika ebyo. We believe allegedly EDF yawandika ebyo. We believe this decision reflects our commitment to unity, continuity and the advancement of our nation's development agenda. We call upon all Democratic Front members and supporters to stand firmly behind President Museveni and work collectively towards a peaceful and prosperous Uganda. Signed, the leadership of Democratic Front. Not ekifaananyi kya Museveni ekifuna views nyingi nnyo. Democratic Front nga yeekazawo nti ebakinze General Yoweri Kaguta Museveni. Kati kyabookeza kyabakubye kuba Mpuga yadazeyo ng'anoonya obubaka wa Parliament. DF esofuna omubaka mu Parliament bafuna akasente okuva mu gavumenti akomiwa omusolo bazimbe ne bagenza okulaba nga ground ebaganida kati bajja bali ebigambo byabwe atandise okwekyusakyusa naye ate nga bwe babirangiridde so ko ebigambo byagamba boti banago bawagidde. It's 3 weeks down the road and it's quite odd that 3 weeks down the road you're yet to identify a person who aligns with the aspirations of your political party. Can I ask you a question? Go ahead. Are you able in your position to enlist key positions of each of those candidates they have articulated on the campaign trail? Are you alive to
the articulation of key governance issues over the last 3 weeks. Because it's very, very important that we do not turn politics into a ritual. Politics and politicians must be serious about what they tell people. And as the DF, we do not think, and we insist to say, that if no one does articulate the views we think should be articulated, we would leave it. You would leave it because there is nobody who articulates issue the way you want. Kubanga mumuli babbi. Okitegedde? Kati mulaba mubeesimbe okujjako Museveni tewali mubbi munnammwe tebali abagwamu buufu bwa kubba kwa mutambulira ku bubbi. Kati you rather keep quiet nenga muwagidda Museveni kikuluzayo kweri post gye tuva okusoma nti bo tewali muntu munna Uganda nga yagamba nti nze ndyawo Newton sina kyempagira. Siwagira Museveni ati siwagira baagala kumujja ku ntebe. Kiba kitegeeza automatically awagira Museveni. Bano batufuula bazzolo, batufuula abasiwaza situtegeera. Ono baali bamusasula kyankalanye ekibiina kya National Unity Platform. Akisaanyeewo akisensebule kyamulemerera ne tumukwatira mu bubbi omukono nga guli mu nva guti guvulubanya amasavu ekifi yenna ali mu kyuuto yenna avulubanya amasavu g'ekifi. Ne tufubutula embada. Kati ate okwogera nti mpagira Museveni Wano tasobola kuwagira Kyagulanyi kuba bamukwatira odde embubbi ate Kyagulanyi n'ekibiina kya National Platform tekyagala babbi kate ye mubbi ate wali babbi tumanyi NRM kati ate okukyogera naye ate ngwede bakiyisiza ku platform yaabwe nti bawagira NRM kati ate okukyogera okuva mu kamwake amale yeegaana ebiri asigalawo ng'ali Newto twali muntu ali Newto bw'obanga tuwagira nkyukakyuka de ne buwagira Museveni period. Not under obligation. We're not obligated to endorse anyone. It's our space. And when we think it's right to do so, we'll do it. It's not a crime for us to endorse no one. Okay, it's 3 weeks down the road. How do you gauge the momentum, the messaging, and the pulse of the nation? Unfortunately, Simon, I'll disappoint you that I read, I follow media, electronic and written print. I even follow candidates across the trail. I am failing to pick the real gist of what is driving the various agenda of the different opposition candidates. And that puts us in a bit of a problem. And that speaks to... Alikambuze, mu 2021 bewagira Kyagulanyi yalina agenda ki? Kyagamba agenda gye yawagira ku Kyagulanyi mu 2021 Kyagulanyi yalina kati yakyuse tekyaliwo agenda then kati talaba wayina agenda etereza ggwanga Uganda nate nga luli agirabawo nawagira Kyagulanyi kubanga baali bamuwadde kaadi ku kumuwa kaadi olwo waaliwo agenda entuufu ne babanga tebamuwadde kaadi nga talina kaadi olwo tebabawo agenda. Bano bafala bayagaliza kubeera mu bifo beyagaliza musaala gwokka bwe bagenda kufuna omusaala oba wagenda era wawo gwajja okuwagira olwagenda ye ng'emufunisa ssente era emufunisa omusaala kitegedde ne bw'abanga tewali agenda emufunisa ssente nga tagenda kusasulwa kuva mu kibiina ekyo olwo twaba ekyo kyonna kyo kiba n'agenda etwala ggwanga mu maaso zino enkoolimbo zino bino ebisesemye bino bibadde byayonoona n'eggwanga lyaffe Mukama bula yatutaasiza otuleetera Kyagulanyi kubanga twawona ebisassalala bino. The kind of concerns we had hitherto these nominations on the side of the opposition, that the opposition is going to the polls without a clear message, without a unifying message, without clarity of intention, without a rallying message to the people that want to see a different face in State House. And therefore, you wait and see and say, okay, let's wait and hear them on the trail. And on the trail, the little I have heard, trading of accusations, incriminating, insulting, all sorts of things. Probably. Maybe you're selective in your hearing. No, probably to the credit, I'm speaking, to the credit of a few candidates, like probably Geno Muntu. The CP candidate says something that is incoherent, and you could see he needs a lot of time for him to have his message across.
My brother Kyagulanyi speaks beleaguered and unable to coherently put across the issues that he wants the country to hear from him. And Mpuga nkubulire nebona okuba Kyagulanyi emirundi 10 nebona ozina ekiro n'emisana nebona eyambula nebona oteka omutwe mu ttaka. You never beat Kyagulanyi down. Never. Tokisuubira. Tokirota n'okirota. Kyagulanyi was brought here by God. Oyo yaleetebwa ku lwa kisa kya Katonda. Bwebanga amaaso go tegasobola kusoma manifesto ya Kyagulanyi. Basobola kulabawo njawulo wakati wa Kyagulanyi manifesto n'eya Museveni n'ey'abalala. Then amaaso go mazibu. Let me tell you. Kubanga bw'otunuulira gavumenti ya Kyagulanyi ne manifesto ya Kyagulanyi temuliimu bubbi. Okitegedde? Tewaliwo kawaayiro konna kakkiriza muntu kubba. Kyagulanyi agamba bw'onobba tujja kutemako omukono gujja kusigalayo n'ensingo egendereko. Omukono gujja kusigalayo n'ensingo egendereko nga tukwatidde mu bubbi. Kati ekyo Mpuuga kimuwunyira ziizi kubanga ye akulidde ku bubbi, awangaalidde ku bubbi, akolera ku bubbi, atambulira ku bubbi. Kati omuntu atambulira ku bubbi buli lukiro na misana buli kadde nga yalowooza kubba balala, kusanyukira ku ssente z'abalala, ye agaggawale. Omuntu tasobola kwagala alwanyisa bubbi. Tali agala alwanyisa bubbi, talirwanyisa bubbi, era alirwana oyo alwanyisa obubbi. Kubanga aba amuggyako akagaati mu ngalo, aba amulemesa okulya kye yeetaaga, aba amulemesa okwegazaanya n'obubbi bwe. Look here, tetujja ku associatinga n'ababbi, era twagala endorsement ya Mpuuga kuba tina kyetugattako nga nasho terina. Kati Mpuuga bw'agamba olwaleero nti mpagira Kyagulanyi, ayina baani bagenda okwegatta ku ye nti bawagire Kyagulanyi? Nobody. Twali ku CBS wano juzi ne tulaba ono mulenzi yali omubaka wa Rubaga North Kasibante Moyo alakola ku CBS ng'agamba mbu ffe nga DF twasaze otuwagira Kyagulanyi kuba yalina amasannyalaze. Okitegedde? Naye Mpuuga kimutiisa okwogera kubanga bamukwatira mu bubbi. Yalowooza mbu bw'anaalemera byafunye akisa ku TV manyizo TV asasula okujja okukolako kwa program. Asasula akasente bamuyite ku ezo TV media stations. Era akasente ako kafuna wali mukubeera bamuwa ekifo kya nupu yamuwa ekifo mu parliament okuba commissioner. Bamuwa asasula akasente ak'enjawulo. Kati akasente akakozesa ku TV ate ku distortinga oba ku kwonoona oyo yamuweesa akasente ako nti tasobola. Naye oluli yali asobola ng'akyali leader opposition, yali asobola nnyo kubanga Mpuuga yali omugaati gumuli mu kamwa n'avulubanya ebisavusavu. Ne kati ke baamugyamu ebisavu takyalina bimemmette bitefutafu ne bamulaga ensi nti ono bannaye mubbi gyo tumanyi muntu munafu ne mubbi. Kati Mpuuga yakyuka ajja kuba Kyagulanyi paka lwalifa naye ate yali mu kwebulizaayo automatically. Mbulya ani yakubye Kyagulanyi n'asigalawo wano. Olaba naaba balina emmundu agaffe tulina emmundu yadde magye we have guns bonna baagwadda, baali baminisita bonna babagobadda, baali bajeno twabazikadda bali mu ttaka. Mbu onyanukuza fujjo nkwanukuza muliro pupupu nze ndabula n'emmundu zange 3 baafadda. Kyagulanyi wanjawulo aliko omwoyo mutukuvu, aliko amaanyi ag'enjawulo agamba tewali yamulwanyisiza n'asigala kye kimu. Sinnamulabawo gwe mbuulira nti bukyanga Kyagulanyi ajja abantu abaziba mulwanyisa baliwa gwe bambuulira bonna baabula dda simanyi na gye bali buli kadde baleetayo bapya. Kati ono Mpuuga tumuweyo myezi mitono nnyo agenda kuba ali buried. You're like, so then how do we consolidate these scattered messages to rally the rank and file floor of the opposition? Because truth be told, across the years, opposition to government has been growing geometrically. But the consolidation of this growth of opposition into a coherent outfit, into a united front, has become a problem. And I worry that if the key opposition candidates do not get back and look themselves into a big mirror and listen to themselves, or probably accept to be advised on what they're doing, we could leave the trail worse off than we were as the opposition. Okay, do you imagine that President Museveni is further consolidating while, as you argue, the opposition sounds beleaguered, scattered and incoherent? Well, is Museveni gaining more ground? I don't think that Museveni is gaining ground
he's actually consolidating because he knows where he has support and he knows where he doesn't have support. And it's the business of the opposition to think about it. And it's our job to know of the opposition to a new territory, which gives the ruling party, which is the state party, an opportunity to consolidate, so to speak. Yeah, but while you talk about selection of candidates and having a countrywide appeal, the National Unity Platform, for which you credit yourself to have been one of the founders, recently came out with the list of their candidates, and it actually prompted a new debate into the elites and the populists. How do you weigh into this, the whole circus around this debate? First of all, I don't speak for the NUP. Yes. And I do not determine their ideological orientation, which includes their selection of leaders across the country. So I am most hesitant to delve into the quality of candidates they selected. That's their business. Probably that satisfies the agenda to which I'm not a party to. So it's not fair for you to ask me to evaluate the quality of their candidates. Yes, but choice. One of the things that have stood out prominently is vindictiveness, what some people have chosen to call vindictiveness from the party towards people who seem to be inclined towards Mpuga. I am not aware of personable persons. But you see, you don't have to drink the whole sea, Simon, to know that it's salty. A little taste of the waters, a little sip, will tell you that this is salty water, this is a salty sea. And therefore, any politician out there would have known better what they're dealing with. And therefore, it was their business to, early in time, to understand that probably this group is, we have a very platform. There is a bit of awkwardness where you're looking at recruiting people who feel disenfranchised by the National Unity Platform instead of the national resistance movement. Did I say from the NUP alone? That's your statement because you want me to discuss NUP, which I have declined. I am only saying we have, any party will recruit from anywhere, and make no mistake, we have recruited from the NRM. You want me to enlist the recruits from NRM? We have recruited from across parties. Ordinarily, we would have loved to begin on a clean slate, but we work at the moment with what is available as a young party. So we will continue to grow our presence, recruiting young people and orienting them to our ideology. That will take time. But in the space of 3 months after our formation, we needed to get somewhere, and therefore we had to buy into the existing and then reorient them to our thinking, and we are satisfied with our progression. There is a strong belief that while you're just a young party that's just come onto the political block, you're looking more towards the 2026 polls. And no wonder you're going around the country to prepare for the next polls that you have derided for a while. Which polls are you talking about? The election, the forthcoming election. Simon, we have done, you see, 4 weeks ago, a month ago, the party outed, the DF outed, what they called the minimum political agenda. Tuwali minimum political agenda, tuwali na political agenda jemulina neji name. Mwatulimba. Chetwatumia, what we ordered and what we got. Byanjawulo. Ostegede. Bano babayita balemererwa. Ensi abalemana bo benyini beremererwa. Nyo bulide. Zegame omuntu kasitagamba siwagira kyagulanyi. Ale sina gwempa nange kubanda bote bewagira. Kwasinga bade bewagira bandi bade basimbye candidate. Nena bote bewagira, tebawagira kyagulanyi, ate tebawagira Museveni. Eba automatic support erigeno Museveni. Bagamba ekiriwo kitukolera kasatu banga tulyamu omugati fe kitukolera tebitukwatako. Nupo labisiza abasajja Kyagulanyi yambudde abantu tukyayongera okubalaba tujja kwongera okubalaba tujja kwongera okubakakasa tujja kwongera okubategeera Katonda yakola bulungi
kati ensi tumanye ekituufu litwalinga twabikibwa bbula nga amaaso gaffe gaazibwa ne kati gali so widely open tubamanyi mwenna